Good morning. Good morning, sir. So, in the concepts complete any? Yes, sir. We completed this. Then global warming is done. Is it done? Global warming, ozone depletion. Did we? Is it completed? Yes, sir. Idamma? Yes, sir. Is it done? Yes, sir. Ozone, I think not done here. I think ఇక్కడ నుండి చెప్పాలి మరి అన్నీ డన్ అంటున్నారు మీరు ఏం చదువు వస్తున్నారు ఆ క్లాస్కి ఏమో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఐ గో నాకు గుర్తులేదు ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ లెట్ us say add it to this. So the concept పేరేంటి ఇందుకి environment and sustainable development. Environment and sustainable development, class 11 NCERT. Look this, added to this, and previously we discussed about what? Greenhouse gases, a greenhouse effect, right? Global warming, that is. So added to this, there are health costs of degraded environmental quality. You know well, whenever environmental quality degraded, health can be spoiled because water pollution, air pollution will be the result of environmental degradation. Meaning, when you lose environment, there will be health cost. And when you lose environmental quality,
there will be water pollution, air pollution, soil pollution that in a way affect human health. And environment degradation can cause damage to human health. Yes. So decline the air and water quality అంటే మీనింగ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వాలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దెర్ విల్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అండ్ వాటర్ క్వాలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఢిల్లీ వెళ్తే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. బికాస్ డ్యూరింగ్ వింటర్ టైమ్ the pollution in the Delhi was very severe. Hence, we continuously monitor air quality of Delhi in the name of air quality index. We also constructed smog tower in Delhi to reduce particulate matters that are present in air or weather, which causes severe lung issues. And whenever there is environmental degradation, that definitely affect human health by affecting air quality and water quality. 70% of water in India is already polluted, have resulted in increased in incidence of respiratory and waterborne disease. What is the respiratory diseases? These are because of poor air quality. And when pollution is more, there will be respiratory diseases. And waterborne diseases like cholera, malaria, these all comes under waterborne disease. And it can be health respiratory issues, waterborne diseases is because of environmental quality degradation. And environmental degradation can result into affecting human health by polluting air and water. Hence, expenditure on health is also rising. For example, today, the people are earning money, can I say per capita income. The per capita income low, there is expenditure on food, expenditure on health. Today the expenditure of health is increasing. Why? Because environmental degradation. You consume anything that is polluted. It can be water, it can be air, it can be food, everything is polluted. Hence, there will be high cost on what? Health. There will be a high expenditure of the people on health is increasing since independence to modern days. To make matter worse, the global environmental issues such as global warming, ozone depletion also contribute to increased financial commitment for the government. For example, you are spending more on health. At the same time, government also spending more on health. And the people spending more and the state also spending more on public health, because public health is a part of multi-dimensional poverty index. It is a part of welfare of the state. Health is more important for building human capital. So health is one point which is revolving under many centers. Clear everyone? Yes. So in order to have a proper health, we need to protect environment. Otherwise, water pollution, air pollution, soil pollution. Because of these three, there will be lot many diseases that can affect human survival. When there are more diseases that can be resulted into poor quality of human life. When poor quality of human life, human resource will become weak, human productivity will decrease. Am I right? Yes, sir. Human capital, human productivity obviously decreases, and a poor quality of life can also result into less life expectancy rate. మంచి హెల్త్ లేదనుకోండి, పని సరిగా చేయలేరు, ఎక్కువ రోజులు బతకలేరు. మీరు హెల్త్ సరిగా లేకుంటే ప్రొడక్టివిటీ కూడా తగ్గుతుంది. ఐ రైట్? హెన్స్ healthy environment is always resulting into human development. Healthy environment always resulting into human development. Clear everyone? So we need to minimize global warming and ozone depletion. I think you know already the gases that are responsible for global warming. What are the gases that are responsible for global warming? ఎందుకు అంత చెప్తున్నారు? డైరెక్ట్గా గో ఫర్ వాట్? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్.
కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మోనాక్సైడ్ లైన్గా చెప్పే బదులు వన్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నౌ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లిస్ట్. Water vapor, methane, carbon dioxide, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఇంకా ఓకే fine. Tell me what are the reasons, what are the gases that are responsible for ozone depletion? అదేంటి అక్కడెక్కడ రెండు సేమ్ అమ్మా? Then what are the gases that are responsible for ozone depletion అమ్మా? nitrous oxide, Hydrofluorocarbons, any kind of fluorocarbons, nitrous oxide, mostly that are generated from refrigerators, air conditioners. These are responsible for the gases that are responsible for ozone depletion. Ozone depletion and what am I? Global warming both can have direct impact on environment, which can impact human health. Human health. That is the reason why. What are the conventions that are taken by the world to protect ozone? Kyoto Protocol, Paris Agreement. These are meant for protecting what? Ozone layer. Are you getting it right? Have you done this? Yes, sir. So what are the conventions on protecting ozone layer? Just browse. What are the global conventions on to protect ozone depletion or ozone layer depletion? Good answers online. Good answers online. Keep it up. Second, మీరు చేయాల్సింది what are the gases that are responsible for ozone depletion? What are the gases that are responsible like global warming? What are the conventions that are made by India and the world to minimize global warming and ozone depletion? ఇది మీరు చేశారా? చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ మ్యాన్. ఎన్సీఆర్టీ చదువుడు కాదమ్మా, దాని నుండి ఎట్లా మనం చేసుకోవాలి ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గైడ్ యువర్ జర్నీ. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద కన్వెన్షన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అమ్మా? క్యోటో ప్రోటోకాల్, ఇంకా ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కన్వెన్షన్స్ ఆన్ ఓజోన్ టు ప్రొటెక్ట్ ఓజోన్ లేయర్? దెన్ వియన్నా కన్వెన్షన్, ఇంకా Montreal Protocol, ఇంకా these are the protocols, Montreal, Vienna. So try to browse what are the conventions for protecting ozone layer and global warming. Okay now everyone, you know gases అవి డేంజరస్ అని మనకి తెలుసు. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద కన్వెన్షన్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ఇండియా అండ్ వరల్డ్. ఇండియా అండ్ వరల్డ్. Clear up to this point? This is the value addition from this. Let's go to next. Thus, it is clear that opportunity cost of negative environmental impact are high. And whenever you damage environment, that is going to cost very high on human. If you damage environment, that is going to cost very high on humans. Clear everyone? Because when environment is degraded, there will be lot of health problems, economic problems, social problems. That is, water is not going to available, right? Can you call it as a social problem? Right? That's good. The biggest question that arises is, are environmental problems new to this country? Not for this country. For any country, they are not new. Fine. If so, why? The answer to this question requires some elaboration. In the early days, when civilization just began, when a civilization began, can I call Indus Valley civilization? That is the beginning of civilization. Or before this phenomenal increase in population, and before the country took industrialization, the demand for environmental resources and services was much less than the what? Supply. And before increasing in population, when the civilization began, when population increased, when the country industrialization began, దీనికంటే ముందు the environmental resources that are required to us is very
less. When population increased, industrialization increased, there is a demand for natural resources. అంతే కదమ్మా, పాపులేషన్ పెరిగారు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగింది, దెర్ ఈజ్ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ రీసోర్సెస్. ఐ రైట్? అటో ఇటు ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పండి, అయ్యా నాకు అర్థం కావట్లేదు, మీరు డౌట్ఫుల్గా పెడుతున్నారా, అర్థం అవుతుందమ్మా, అర్థం కాకుండా అడగండి. మీరు అలా దొంగ చూపులు చూస్తే నాకేం అర్థం కాదు తెలుసా, చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా, అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్తా, ప్లీజ్ కైండ్లీ ఆస్క్. అలా డౌట్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెడితే నాకేం అర్థం కావాలి? ఇలా చూసి ఇలా తిరిగినప్పుడు అర్థం అవుతూ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా ఒకటి ఉంటుంది, లేకుంటే అడగండి, సార్ ఈ పాయింట్ అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పండి అని. ఇట్లా ఉంటే అలా. డూ యూ అండర్స్టాండ్? మీరందరూ ఇంజనీరింగ్ అయిన వాళ్ళమ్మ, డిగ్రీ చదువుతున్న వాళ్ళు, మీరే సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేయలేకుంటే ఎలా? రైట్? డోంట్ వేస్ట్ అవర్ టైమ్ ఫర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్యూనికేట్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ అండర్స్టూడ్ ఎనీ పాయింట్, ప్లీజ్. సో ద పాయింట్ ఏంటంటే క్లియర్గా, బిఫోర్ సివిలైజేషన్ ఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్, అలాగే బిఫోర్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఆర్ ఎల్స్ బిఫోర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, the need of resources are very less. Hence, environmental pollution also very less. Whenever population increased, need for population increase, and we need to produce more goods. The goods ki raw material ekkada nundi vastundi? Environment. Then when population increase, human needs increase. To satisfy, you will exploit environment or not? Yes. Which means environmental degradation. And environmental degradation was happened after increasing population, after increasing industrialization. And before industrialization, before population growth, the amount of resources that we need is less, hence environment is not degraded. When population increased, industrialization happened, then need of the people increased, people started exploiting more resources, which result into environmental degradation. Clear everyone? Yes. And the meaning, before 1950, Indian population was very less. We need environmental resources, but not exploited that much. But after 1960, population in India was increased. Number of industries increased, which means demand for resources increased, which means we will dig more amount of resources. Hence, environmental can డిగ్రేడెడ్, ఎన్విరాన్మెంట్ కెన్ డిగ్రేడ్. అంటే పాపులేషన్ పెరిగినప్పుడు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగినప్పుడు, దేర్ విల్ బి మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్. వెన్ యూ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మోర్, వెన్ యూ గెట్ మోర్ రీసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిగ్రేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ నాట్? అంటే పాపులేషన్ పెరిగినప్పుడు, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగినప్పుడు, దేర్ విల్ బి ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. Right everyone? Yes. This meant that pollution was within the absorptive capacity of the environment. I told yesterday, we are generating waste. Waste can be any gases, waste can be any solid. That waste should be in the limit. I told the waste should be in absorptive capacity of earth. When you have generated waste which is greater than capacity of absorption, that will definitely degrade environmental conditions or not. That is why you can pollute the environment by extracting resources, but that should have a limit. That should be within absorptive capacity. మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ యూజ్ చేయండి, కొంత పొల్యూషన్స్ రిలీజ్ చేయండి, బట్ దట్ షుడ్ బి ఇన్ వాట్? అబ్జార్ప్టివ్ కెపాసిటీ. ఐ టెల్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are going for producing carbon dioxide and other greenhouse gases. We are producing carbon dioxide and other greenhouse gases. We are producing them. These greenhouse gases, carbon dioxide, is absorbed by forest, lakes, ponds, coastal ecosystem and so on అనుకుందాం. Okay now? Yes. And you are producing, let us say, 100 tons of, example మాత్రమే రోయ్, 100 tons of carbon dioxide or greenhouse gases. To absorb this, we have almost 33% of forest. గుర్తుందా?
What is the forest that we needed? 33%. That is the average forest that we needed to balance environment. So, 100 tons of carbon dioxide, 100 tons of carbon dioxide can be absorbed by forest, which how much percentage? 33%. And here the pollution that we are generating is within the absorptive capacity of environment? Yes. Yes? Yes. But we are producing 200 megatons of carbon dioxide, but we are going for deforestation, and the forest cover is decreased from 33 to 24 percentage. Is it absorptive capacity? No. Which means it causes more environmental pollution or not? That affect water pollution, air pollution, soil pollution, human health, and so on, ecological imbalance, global warming, socio-economic conditions can become much more worse. And the meaning, we have to generate pollution that should be in the limit of absorptive capacity of environment. Right, everyone? Understood explanation? So this is what explanation for this. This meant that pollution was within the absorptive capacity of environment, and the rate of resources extraction was less than the rate of regeneration of these resources. I'll tell you this point. ఈ పాయింట్ మీ మెయిన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు ఇదంతా కూడా మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. I'll tell you, listen carefully. The rate of resources extraction was less than the rate of regeneration of these resources. For example, coal తీసుకోండి. You know, coal is a natural resource. Yes, you are extracting the coal. You are extracting coal at a very faster rate, but regenerating coal is very slow process. It takes some thousands of years. Coal ni manam regenerate చేయాలంటే it takes thousands of years. But hundreds of years లోనే we are extracting what? Coal. అంటే always if you wanted to balance environment, నువ్వు extract చేసే resources should be equal into the regeneration of resources. So that నువ్వు extract చేసే కొందే అవి regenerate అవుతూ ఉంటాయి. It can be environmental balance. But you're extracting very faster. But regeneration is very slow process. అంటే నువ్వు 100 yearsలో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోల్ జనరేట్ చేయడానికి 1000 years పడుతుంది అనుకుందామమ్మా, ఎగ్జాంపుల్. బట్ నువ్వు 100 yearsలో కోల్ మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసావు. అంటే ఇంకొక 900 years నీ కోల్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు. మీన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్, రైట్? ఎస్. అందుకని నువ్వు ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ పొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్టివ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లస్ your rate of resource extraction was less than the rate of regeneration. Okay na? Hence environmental problems do not rises. Do not అంటే రెండు గాని జరిగితే మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ అనేది ఉండదు. అంటే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ రాస్తాం, దాని తర్వాత వే ఫార్వర్డ్ రాస్తాం. వే ఫార్వర్డ్లో ఈ రెండు రాయొచ్చా? ఐఎమ్ రైట్? సజెషన్స్లో మెజర్స్ రెండు రాయొచ్చా? దెన్ ద గేమ్ ఈజ్ ఓవర్. రైట్ ఆన్ దిస్. అమ్మా అర్థమైందమ్మా? సో ఈ రెండు పాయింట్స్ సపరేట్గా రాయనమ్మా. ఇంతవరకు యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ పాయింట్, ఇక్కడ నుండి అనదర్ పాయింట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యు నో సంథింగ్, దీన్ని మీరు కంక్లూజన్ కింద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ అ కంక్లూజన్ యాజ్ వెల్. This meant that pollution was within the absorptive capacity of the environment and the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources. Hence, environmental problems did not arise. Did not arise. Online అర్థమవుతుందా? ఎస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఎవ్రీవన్? రెండుసార్లుగా 10 times రిపీట్ చేసుకున్న పాయింట్ గుర్తుండాలి. వెన్ యూఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ జస్ట్ ఫినిషింగ్ ద నేమ్ సేక్ ఇస్ డజంట్ ఫెచ్ యూ ఎనీథింగ్.
ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ మనకి ఎప్పుడు పెరిగాయమ్మా? ఆఫ్టర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఆఫ్టర్ అర్బనైజేషన్, ఆఫ్టర్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. ఆఫ్టర్ పాపులేషన్ explosion. Can you see if somebody ask you? So when we got most of the environmental problems is because of anthropogenic activities. Most of the environmental problems is because of anthropogenic activities. Industrialization, human activity, anthropogenic. Population growth, anthropogenic. What next? Urbanization is a what? Human. I mean, most of the environmental crisis is because of anthropogenic activities. Right? Yes. So these are the why there will be a pollution. Pollution increase. Environment was degraded after industrialization, after urbanization, after population explosion. Then how can we minimize this? We can minimize environmental problems when the pollution was within the absorptive capacity of environment, when the rate of resource extraction was less than the rate of resource regeneration. If this is the case, we cannot see environmental problems. If this is the case, environmental problems did not arise. Clear everyone? Yes. Next we'll talk about ozone depletion. I gave you assignment. Ozone depletion means you have to find out what are the conventions. First of all, tell me some basic element. Ozone layer అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్లో ఏ లేయర్లో ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్స్? ట్రోపోస్ఫియర్, స్ట్రాటోస్ఫియర్, మీసోస్ఫియర్, థర్మోస్ఫియర్, exosphere. Is there anything else? Fine. Where is the ionosphere then? Good. But my point is like we are having like a troposphere, stratosphere. What next? Mesosphere and then thermo whatever. Just leave off. My point is where we are going to get ozone layer. Ozone layer is there in stratosphere. Geography NCERT లో మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? ఎస్. బట్ మై పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద ఓజోన్ అడ్వాంటేజ్? ఓజోన్ ఈస్ ద లేయర్. ఓజోన్ మీన్స్ O3. ఇట్ ఈస్ a layer which will protect earth atmosphere, earth lower atmosphere from UV rays. When sun is releasing UV rays, they are coming onto the earth. But if they come straight away with 90 degrees, that will affect humans, animals and the plants on the earth. This ozone layer will change the direction of what? UV rays. Hence, they will not fall on the land surface directly. Hence, their impact is bearable. Hence, ozone layer is very, very important to protect earth and its lower atmosphere from what? UV rays. This is a basic info. Because of NCERT. Is clear everyone? Yes. Then if something was happened to ozone layer, what is the problem? UV rays will directly fall down on the lower atmosphere and on the atmosphere. People, land and trees, animals, everybody can experience the negative effect of UV rays. That is the reason why we need to protect ozone layer from its depletion. But why it is getting depleted? Because of anthropogenic activities mostly. That is, we are mostly using refrigerator, ACs and other things which are producing chlorofluorocarbons. These are the primary substances that are responsible for ozone layer depletion. So we need ozone layer, right? Hence we need to protect ozone layer. There will be global conventions to protect ozone layer. Look at this ozone depletion. Ozone depletion refers to the phenomenon of reduction in the amount of ozone in the ozone layer ekkadundi? Stratosphere. Next, the problem of ozone depletion caused by high levels of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. The origin of these compounds called chlorofluorocarbons. అంటే ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్కి ఏ గ్యాసెస్ కారణం?
Chlorofluorocarbons, CFC, chlorofluorocarbons. This used as a cooking substances in air conditioners and refrigerators as a aerosol pollutants. అంటే chlorofluorocarbons ని ఎక్కువ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారమ్మా? will produce cooking substances అలాగే air conditioners, refrigerators and aerosol propellants. Aerosol including your spray, your body spray, they also produce what? Chlorofluorocarbons. And the bromofluorocarbons, you call it as halon, used in fire extinguisher. You know fire extinguisher? Yes. And a fire extinguisher uses a bromofluorocarbons. అలాగే refrigerator, air conditioners uses a chlorofluorocarbons. These are responsible for ozone layer depletion. Rasara, what are the gases that are responsible for ozone layer depletion? Entamavi? Chlorofluorocarbons, bromofluorocarbons. వీటిని టెక్నికల్లీ హాలోన్స్ అంటారమ్మా. హాలోన్స్. So where is the ozone layer? It is in stratosphere. Ozone layer protecting earth lower atmosphere from UV rays. But what are the gases that are causing damage to ozone layer? Chlorofluorocarbons, bromofluorocarbons. Next, as a result of the depletion of the ozone layer, more ultraviolet radiation comes to the earth and causes damage to living organism. I told this point also. As a result of ozone layer depletion, more UV radiation come to the earth and causes damage to living organism. It can be plant, animal, everything. Next, UV radiation seems responsible for skin cancer in humans. It also lower production of phytoplankton. Phytoplankton was there in where? Plants. And it is going to affect plants and humans with skin cancer and thus affect other aquatic organism. That is meaning what? This ozone layer depletion can result into UV rays direct access to earth. They can damage animals, plants, aquatic ecosystem, humans and everyone. It can also influence the growth of terrestrial plants. And it can affect aquatic plants, it can affect terrestrial plants, humans, animals, everything. Next, a reduction of approximately 5% in the ozone layer was detected from 1979 to 1990. Since the ozone layer prevents most harmful wavelength of ultraviolet light from passing through Earth atmosphere, absorbed and projected decrease the ozone have generated worldwide concern. This led the adoption of Montreal Protocol. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి సార్? ఓజోన్ లేయర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం తీసుకొచ్చిన ప్రోటోకాల్ ఏంటి? మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ మాత్రమే రాయండి. ఓకేనమ్మా, అర్థమవుతుందా ఎవ్రీవన్? షూర్. ఒరే అర్థమవుతుందా? ఏమోరా మిమ్మల్ని చూస్తే భయం వేస్తుంది. అర్థమవుతుందా లేదా చెప్పండి రా. యూ అండర్స్టాండ్ మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్? మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్ దేనికమ్మా? ప్రొటెక్టింగ్ ఓజోన్ లేయర్. సో ఓజోన్ లేయర్ని డిప్లీట్ చేసే గ్యాసెస్ ఏంటి? chlorofluorocarbons, bromofluorocarbons. Good. They are going to affect both aquatic ecosystem, terrestrial ecosystem, humans and everything. So Montreal Protocol banning the use of chlorofluorocarbons compounds as well as other ozone depleting chemicals such as carbon tetrachloride and tetrachloroethane is also known as methyl chloroform and the bromine components are known as halogens. And the Montreal Protocol wanted to protect ozone layer by preventing use of these chemical components which are causing damage to ozone layer. What are the chemical components damaging ozone layer ma? Chlorofluorocarbons, bromofluorocarbons, inka tetrachloride,
and methyl chloroform and bromine. We call them as what? ఇక్కడ కూడా halogens అని చెప్పా. Bromine. Clear everyone? This is about ozone layer. And environmental degradation can also cause damage to ozone layer that affect environment. ఇక్కడ మీరు రాయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటో చెప్తా. ఓజోన్ లేయర్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని డిప్లీషన్కి కారణాలు ఏంటి, దానివల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్ ఏంటి, దెన్ ఫాలోడ్ బై వాట్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్ విచ్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ఓజోన్ లేయర్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందమ్మా? దిస్ ఈస్ వాట్. మధ్యలో 1970 1980 మనకు అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, బట్ విత్ ద with the population explosion and with the advent of industrial revolution to meet the growing needs of expanding population, things changed. అంతే కదమ్మా, పాపులేషన్ పెరిగింది, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ జరిగింది, we need more resource to satisfy needs of the people. So more resource అన్నప్పుడు we'll start extracting more resources from environment, which result into environmental degradation. And environmental degradation జరగడానికి కారణం పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, urbanization. What is that? Urbanization. The result was that the demand for resources for both production and consumption went beyond the rate of regeneration of the resource. The pressure on the absorptive capacity of environment increased tremendously. This trend continues even today. Thus, what has happened is a reversal of supply and demand relationship for environmental quality. We are now faced with increased demand for environmental resource and services, but their supply is limited due to overusage and misuse. Population and industrialization పెరగటం వల్ల more human needs, దానివల్ల more resource utilized, environment explosion was happened. దీనివల్ల మనం యూజ్ చేసే రిసోర్సెస్ వాజ్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ద రీజనరేషన్ కెపాసిటీ. అలాగే ఇంకోటి ఏంటమ్మా, వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ పొల్యూటెంట్స్ విచ్ ఆర్ బియాండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అబ్జార్ప్టివ్ కెపాసిటీ, హెన్స్ దెర్ విల్ బి మోర్ పొల్యూషన్. అర్థమైందా? అలాగే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ రివర్సల్. సప్లై అండ్ డిమాండ్ తీసుకుందాం. Demand 100, supply should be 100. But today what is happening? Demand 500, supply is 120. To meet the gap, we'll start using more resources or not? We start more exploiting resources. That causes damage. And epudu kuda demand and supply relationship does not affect. Demand should be equal to supply. When demand is more and supply is less, we wanted to produce more to fill the gap. Hence, we will extract more resources, resulting into environmental degradation. Right? Hence, environmental issues of waste generation, pollution have become critical today. అర్థమైందమ్మా? ఇవన్నీ జరగడం వల్ల environmental pollution, managing environmental waste is a critical today. For example, e-waste management, right? Solid waste management. All this become a challenge to the nation today because we have more demand but less supply. Hence, environmental exploitation was happening, resulting in environmental crisis, environmental degradation. Environment degrading not only because of we are extracting resources, but we are doing what? Overuse and misuse. We are overusing resources and best example water. We are overusing and misusing. ట్యాప్ తిప్పేసి బ్రష్ చేసుకుంటూ గంట ఫోన్ మాట్లాడతాం, రైట్? ఈ వాటర్ ఏదో మనం భూమిలోకి వెళ్ళి ప్రొడ్యూస్ చేసినట్టు. అంటే అది మిస్యూజ్, ఓవర్ యూసేజ్. మిస్యూజ్, అది ఓవర్ యూసేజ్ కూడా కాదు. బట్ వెన్ యు ఆర్ ఓవర్ యూజింగ్ ద వాటర్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్, జనరల్గా 2 buckets కావాలి, 10 buckets వాడుతూ, ఓవర్ యూసేజ్. బట్ మిస్యూజ్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజింగ్ దెమ్ ప్రాపర్లీ, జస్ట్ వేస్టింగ్ దెమ్. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవడానికి కారణం, రీసోర్స్ వేస్ట్ అవడానికి కారణం ఇస్ వాట్? ఓవర్ యూస్. ఈ రెండింటిని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి?
లిమిటెడ్ యూజ్ కావాలి. ఏంటి? లిమిటెడ్ యూజ్ ఉండాలి. ఓవర్ యూజ్, మిస్యూజ్ నీడ్ టు బి అవాయిడెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్. నెక్స్ట్, స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎన్విరాన్మెంట్. బాబు ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ప్లీజ్ దే కెన్ రైజ్ దేర్ హ్యాండ్. దే కెన్ బ్రింగ్ దిస్ పీపీటీ టు మీ లేటర్ ఆన్ in my cabin. I'll explain you there if you are not able to understand. Okay na? Next, state of India's environment. ఇప్పటిదాకా ఓవరాల్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. Now Indian context లో మాట్లాడదాం. India has abundant natural resources in terms of rich quality of soil, hundreds of rivers and their tributaries, and a lush green forest, plenty of mineral deposits beneath of the land surface, and a vast stretch of Indian Ocean, and a range of mountains, etc. The point important, Amma. And can I use the word India is a land of resources? That is the point. India is a land of resources. But I need to bother, I can write in one point, India is a land of resources. End point, India has abundant natural resources in terms of rich quality of soil and hundreds of rivers and tributaries and a green forest, plenty of mineral deposits beneath the land surface, vast stretch of Indian Ocean, ranges of mountains. These are the evidences for India's rich environmental conditions. Clear? And I can use this point into one line. India is a land of rich resources. India is a land of rich resources. Next, black soil. Black soil of Deccan Plateau is a particularly suitable for cultivation of cotton, leading to concentration of textile industries in this region. జాగ్రత్తగా వినండి. మన డక్కన్ ప్లాట్యూలో మనకి ఎక్కువ ఉన్న సాయిల్ ఏంటి? బ్లాక్ సాయిల్. ఇది మీకు జియోగ్రఫీలో కూడా వస్తుంది మళ్ళీ, సాయిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో. ఆ బ్లాక్ సాయిల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, దాంట్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అక్కడ మాట్లాడుకుందాం. జనరల్గా బ్లాక్ సాయిల్ అనుకున్నాం అమ్మ. బ్లాక్ సాయిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే, బ్లాక్ సాయిల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ టిల్లర్. అంటే మీనింగ్, when there is no water for longer time, there will be a cracks. Into the cracks, air will go and the soil will absorb nitrogen that is present in the air. And the black soil can act as natural nitrogen fixing agent. Black soil act as natural nitrogen fixing agent. The black soils having another property like they are capable of holding water for very longer time, and they have high water retention capacity. Black soil is having high water retention capacity. అమ్మా మీకు ఈ పాయింట్ మళ్ళీ జియోగ్రఫీలో వస్తాయి. అక్కడ సాయిల్స్లో ఇండియా మ్యాప్ వేసి మరీ చూపిస్తా ఎక్కడెక్కడ ఏ సాయిల్స్ ఉన్నాయో. సరేనా? am I going fast? రైట్. అమ్మ ఇంత చెప్తేనే ఇట్లుంది కదా, మీరు చదివితే NCERT అర్థమైందా? ఐ డోంట్ థింక్ సో అండి. ప్లీజ్ డోంట్ చీట్ యువర్ సెల్ఫ్. అర్థం కాలేదా అడిగి నేర్చుకోండి, కానీ అర్థమైనట్టు ఎవరు యాక్ట్ చేయొద్దు అండి. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యూ బట్ ఆల్. సో బ్లాక్ సాయిల్స్ ఏంటమ్మా? దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ న్యాచురలీ ఫిక్సింగ్ నైట్రోజన్. దే ఆర్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాటర్ రిటెన్షన్. మీరు ఒకసారి రెడ్ సాయిల్ పైన వాటర్ పోయండి, బ్లాక్ సాయిల్ పైన వాటర్ పోయండి, ఏవి తొందరగా డ్రై అవుతాయి? రెడ్ సాయిల్. బ్లాక్ సాయిల్ కెన్ హోల్డ్ వాటర్ ఫర్ వెరీ లాంగర్ టైమ్. ఓకేనా? దెన్ బ్లాక్ సాయిల్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ కాటన్. అందుకని ఇండియాలో ఎక్కడైతే బ్లాక్ సాయిల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ కాటన్ కల్టివేషన్ ఎక్కువ. కాటన్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్. మీకు ఇండస్ట్రియల్ లొకేషన్స్ అని చెప్పి ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది జియోగ్రఫీలో, అక్కడ కూడా చెప్తా. జనరల్గా షుగర్ కేన్ ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ పెడతాం మనం? షుగర్ కేన్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో అక్కడ మనకి
షుగర్ ఇండస్ట్రీ, షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రాలో షుగర్ కేన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, గుజరాత్లో షుగర్ ఇండస్ట్రీ పెట్టామనుకోండి, ఆంధ్ర టు గుజరాత్కి షుగర్ కేన్ వెళ్ళే టైంకి ఏమైంది, దాంట్లో ఉన్న క్వాలిటీ ఆఫ్ షుగర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీస్ మనం ఎక్కడ పెట్టాలి, రీసోర్స్ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటే అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్గొండలో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, అక్కడ ఎందుకు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది? వన్ ఈజ్ వాటర్ అవైలబిలిటీ, నెక్స్ట్ వన్ లైమ్ స్టోన్. ఏంటి లైమ్ స్టోన్ అవైలబిలిటీ. లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ రా మెటీరియల్ ఫర్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ, రైట్? అంటే ఎక్కడైతే రీసోర్సెస్ ఉంటాయో అక్కడ దానికి రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే కాటన్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో అక్కడ మనకి ఏముంటుంది, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ. బికాస్ టెక్స్టైల్కి రా మెటీరియల్ ఏంటి, కాటన్. కాటన్ ప్రొడ్యూస్ అంటే ఏ సాయిల్ ఉండాలి, బ్లాక్ సాయిల్. అంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ ఆర్ నాట్? సో బ్లాక్ సాయిల్స్ ఆఫ్ Deccan Plateau is particularly suitable for cultivation of cotton, leading to the concentration of textile industries in Deccan region. Next, Indo-Gangetic plains are spread from Arabian Sea నుండి Bay of Bengal are one of the most fertile. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకున్న అన్ని సాయిల్స్లో ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఈజ్ అల్యూవియల్ సాయిల్. ఏంటి, ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్ అంటే దాంట్లో ఏముంటాయి, అల్యూవియల్ సాయిల్స్ ఉంటాయి. ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్ అంటే గ్రేట్ ఇండియన్ ప్లేన్స్ అంటాం, గంగా ప్లేన్స్ అంటాం. దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ అల్యూవియల్ సాయిల్స్. ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ అరేబియన్ సీ నుండి బే ఆఫ్ బెంగాల్ వరకు ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్స్. ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్ని మనం అల్యూవియల్ సాయిల్స్ అని కూడా అంటాం. దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ అల్యూవియల్ సాయిల్స్. ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్ వచ్చేసి ఎవరమ్మా, అల్యూవియల్ సాయిల్. నెక్స్ట్, ఇంటెన్స్లీ కల్టివేటెడ్ అండ్ డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ రీజియన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలోనే డెన్స్లీ పాపులేటెడ్ రీజియన్ ఏంటమ్మా, ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లేన్స్. Why the people more over there? Because there are more fertile soils. When there are more fertility in the soil, more population will stay there for intensive agriculture, right? India's forest, though eventually distributed, provide green cover for a major of its population and natural cover for its wildlife. Exam అవసరం లేదు, ఇండియాలో కూడా ఫారెస్ట్ ఉంది, కాకపోతే ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి లేదు. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ హ్యూమన్స్ అని చెప్తున్నాడు. లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్, కోల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అంటే ఇండియాలో వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్. వీ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్, ఇండియా ఈజ్ ఎ ల్యాండ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అని అనరా. ఈ పాయింట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ ఎంత పారాగ్రాఫ్ ఉంది. సాయిల్స్ ఉన్నాయి, రివర్స్ ఉన్నాయి, రివర్ వల్ల వాటర్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల అల్యూవియల్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, మినరల్ డిపాజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ రిచ్ రీసోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా. రిచ్ రీసోర్సెస్ ఆఫ్, బాబు అర్థమైందా? ఇండియా అలోన్ అకౌంట్స్ నియర్లీ 20% ఆఫ్ వరల్డ్ టోటల్ ఐరన్ ఓర్ రీసోర్సెస్. ఐరన్ ఓర్ రిజర్వ్స్, బాక్సైట్, కాపర్, క్రోమైట్, డైమండ్స్, గోల్డ్, lead, lignite, manganese, zinc, uranium, etc. ఎందుకు? ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఎన్ని రాయొచ్చు. ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ సచ్ యాజ్ ఐరన్ ఓర్. India is having good reserves such as iron ore, bauxite, copper, diamonds, zinc and so on and సరిపోతుంది. Are also available in different parts of the country. I told within Andhra Pradesh. Can you see all the resources available in Andhra Pradesh? No. The one, for example, Orissa, bauxite, right? Like every state have different resources, and all the resources in India are distributed in the different parts of country. However, the developmental activities in India have resulted in pressure on its finite natural resources, besides creating impact on human health and well-being. So whenever government of India, like
extracting more resources that is causing pressure on natural resources, resulting into exploitation of natural resources, environmental degradation, which in turn affect human health and well-being. Human health and well-being. The threat to India's environmental pose, what dichotomy? The threat of poverty, induced environmental degradation, at the same time, threat of pollution from affluence and rapidly growing industrialization sector. మీకు అర్థం కాదు నేను చెప్తా సార్. పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, రీసోర్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. రీసోర్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే పొల్యూషన్ ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ హ్యూమన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ డైకాటమీ. యూజ్ చేస్తే ఒక తలనొప్పి, చేయకుంటే ఇంట్లో మమ్మీ మాట వింటే ఒక తలనొప్పి, వినుకుంటే ఇంకో తలనొప్పి. రైట్. రీసోర్సెస్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రాబ్లం ఏంటి? పొల్యూషన్. మళ్ళీ ఎవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు? మనమే. రీసోర్స్ యూజ్ చేయలేదు, ప్రాబ్లం ఏంటి? పావర్టీ. ప్రాబ్లం ఏంటి? పావర్టీ. నీడ్స్ కెనాట్ బి సాటిస్ఫైడ్, అగైన్ సఫర్ అయ్యేది ఎవరు? హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డైకాటమీ. ఇట్ ఈస్ ఎ డైకాటమీ. Air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation, wildlife extinction are some of the most pressing environmental concerns of India. అబ్బాయిలు ఇది రాయండి అబ్బాయి. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్, ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? పొల్యూషన్. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? పావర్టీ. సో యూజ్ చేస్తే ఒక ప్రాబ్లం, చేయకుండా ఒక ప్రాబ్లం. మాట్లాడితేనేమో ఓవర్గా మాట్లాడడం అంటారు, మాట్లాడుకుంటేనే వీడికి అరగెన్సీ అంటారు. ఓవరాల్గా ఏం చేయాలి మనం? లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, నో మిస్యూజ్, నో ఓవర్ యూజ్, లిమిటెడ్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ కంటామినేషన్. మనం ఎయిర్ని పొల్యూషన్ అనాలి, వాటర్ పొల్యూషన్ అనకూడదు. వాటర్ని ఏమనాలి? మనం రెండింటికి సేమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూషన్, ఇంకా కుదిరితే హ్యూమన్ పొల్యూషన్, ఇంకంతే. ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ కంటామినేషన్ ఇస్ ద రైట్ వర్డ్. వాటర్ కంటామినేషన్, సాయిల్ ఎరోజన్, డిఫారెస్టేషన్, వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. మన చిన్నప్పుడు ఇండియాలో చాలా ఉండేయంట చీతాలు, ఇవన్నీ ప్రజెంట్ ఉన్నాయా? మనం లేకుండా వేరే కంట్రీ నుండి తెచ్చుకున్నాం. ఒకప్పుడు లయన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లయన్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది? రైట్. అంటే ద వైల్డ్ లైఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టింక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. దెన్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెస్సింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the priority issues identified are, what are the priority issues identified are? Land degradation. Environmental వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్, biodiversity loss. Losing animals, losing plants is nothing but loss of biodiversity. Land degradation, ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్స్ వల్ల మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఏంటమ్మా ఛాలెంజ్? ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ వల్ల ఛాలెంజెస్ ఏంటమ్మా? ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్, బయోడైవర్సిటీ లాస్. బయోడైవర్సిటీ లాస్ అంటే లాస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్, ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్, మోస్ట్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అర్బన్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ. నెక్స్ట్ వన్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్. ఒకప్పుడు we used to have water at everywhere, but now water gets contaminated everywhere. Fresh water management, అలాగే solid waste management. ఇంతవరకు చాలా. solid waste management. So what are the problems of environmental degradation? Land degradation, biodiversity loss, air pollution, management of fresh water bodies, solid waste management, Next, some of the factors responsible for land degradation. ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి? వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాట్లాడుకోవాలి. వీటి గురించి
Land degradation, biodiversity loss, air pollution, management of freshwater bodies, and these are the what? Priority issues of environmental impact or degradation. Okay, na? Yes. దానికంటే ముందు we will talk about something that was present in the box. Chipko or Apiko movement. See, this is against deforestation. ఉత్తరాఖండ్లో చెట్లు కొడుతూ ఉంటే అక్కడ లోకల్స్ వెళ్ళి ప్లాంట్స్ని హక్ చేసుకొని డోంట్ కట్ ద ట్రీ అని ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దాన్ని మనం ఏమంటాం? చిప్కో మూమెంట్ అంటారు. ద సేమ్ మూమెంట్ వాజ్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ కేరళ at some parts of India. Okay, look at this. And the Chipko movement is to protect the plant for environmental concern, right? Yes. Look this. You may be aware of the Chipko movement, which aimed at protecting forest in Himalayas. So simple ga, Chipko movement is to protect forest at the or in the Himalayas. అర్థమైందా? ఉత్తరాఖండ్లో జరిగిందమ్మా. ఇవన్నీ హిమాలయన్ స్టేట్సే కదా. Chipko movement is to protect forest. Okay? Chipko movement is to protect forest. In Karnataka, similar movement took in a different name which is called Apiko movement. ఇదే మూమెంట్ ఉత్తరాఖండ్లో జరిగితే ఏమన్నా చిప్కో ఇదే మూమెంట్ కర్ణాటకలో జరిగితే అపికో. బోత్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ ఫారెస్ట్. సో అపికో విచ్ మీన్స్ వాట్? హగ్. సో ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎవరైనా హగ్ అని అడగాలంటే ఏం చెప్తారు? అపికో. వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ మై డాటర్ అండ్ సన్ ఏ కమ్ అండ్ హగ్ మీ ఆర్ అంటే వాడిని ఏం అడగాలి ఇప్పుడు నేను? అపికో. ఒరే అప్పిగా కాదు, అపికో. గుర్తుంటానికి చెప్తున్నాను సార్. డోంట్ మిస్యూజ్ దిస్. ఓకే? మిస్యూజ్ అండ్ ఓవర్ యూజ్ రెండు చేయొద్దు. సో చిప్కో విచ్ మీన్స్ వాట్? హగ్. September 8, 1983 when the felling of tree was started in Salkhani forest in Sirsi district. 160 men and women, children hugged the trees and forced the woodcutters to leave. They kept a vigil in the forest over the next 6 weeks. Only after the forest officials assured volunteers that the tree will be cut scientifically and in accordance with working plan of district did they leave the trees. When the commercial felling by contractor damaged large number of natural forests, the idea of hugging the trees gave people hope and confidence that they can protect what? Forest. ఏమి లేదు, కాంట్రాక్టర్ వచ్చి చెట్లు కొడుతున్నాడు. డిస్ట్రిక్ట్ డెవలప్మెంట్లో భాగంగా లోకల్స్ వెళ్ళి చెట్లను కొట్టొద్దు అని హగ్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మూమెంట్? చిప్కో మూమెంట్. ఇదే మూమెంట్ కర్ణాటకలో జరిగితే ఏంటది? అపికో. చిప్కో అండ్ అపికో. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దాని కంటిన్యూషన్ మనకి ఇది అవసరం లేదు. సరేనా? నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. సో ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఈజ్ అ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్. ఓకేనా? ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అవ్వటానికి కారణాలు ఏంటి? ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దాట్ క్యాన్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎన్విరాన్మెంట్ అమ్మా? ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్ వల్ల మనకున్న ఛాలెంజెస్, కన్సర్న్స్ ఏంటి? ఓజోన్ డిప్లేషన్, గ్లోబల్ వార్మింగ్, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్, ఇంకా biodiversity loss. What next amma? Air pollution, water contamination, inka soil erosion. ఇప్పుడు ecological imbalance అని రాయొచ్చు, biodiversity loss. బట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. ఫస్ట్ వన్, లాస్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ occurring due to deforestation. We are losing so many plants because of deforestation. Loss of vegetation occurring due to deforestation. This is a one reason for what? Land degradation. Another reason, unsuitable fuel wood
and fodder extraction. Unsuitable, unsustainable. Unsustainable. అంటే మనం ఎండిపోయిన ఆ చెట్లను తీసుకొని రావటం వేరు, బ్రతుకున్న చెట్లను కొట్టేసి వాటిని ఫైర్వుడ్గా మార్చడం వేరు. ఐ రైట్? ఎస్. అన్సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్ వుడ్ అండ్ ఫోడర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్. అన్సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్ వుడ్ అండ్ ఫోడర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఈ వొకాబులరీ మెయిన్స్లో పడాలి. మీకు ఇనిషియల్గా కష్టం అనిపించిన ఐ డోంట్ మైండ్, రిజల్ట్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ వన్, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. జనరల్గా నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో, సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఇండియాలో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ చేస్తారమ్మా. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్స్ ఆర్ నొమాడిక్. నొమాడిక్ అంటే వాళ్ళు ఒక సీజన్ నుండి ఇంకొక సీజన్కి దే విల్ చేంజ్ ద ప్లేస్. ఆ ప్లేస్కి వెళ్తారు, అక్కడ ట్రీస్ని కట్ చేస్తారు, అక్కడ ఒక సీజన్లో కల్టివేట్ చేసి అగైన్ దే గో టు నెక్స్ట్. అంటే దే క్లియరింగ్ ద ఫారెస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ దే చేంజ్ ద ప్లేస్, రైట్? అంటే షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ will result into loss of vegetation that causing land degradation. Shifting cultivation. Next, encroachment into forest lands. మనం మామూలులం కాదు, పక్క పొలం గట్లే జరిపేస్తాం మనం, రైట్? మనకి పక్కన ల్యాండ్కి కొన్ని గట్లు ఉంటాయా, వాటిని వేరే ట్రాక్టర్తో కొంచెం 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 నెట్టేస్తాం. అలాంటిది ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఊరుకుంటామా? వెళ్తానే ఉంటాం. Encroachment into forest land. Next, forest fire and overgrazing. Forest fire, అనుకోకుండా శేషాచలం ఫారెస్ట్, sometimes they are on fire. Forest fire and overgrazing. Overgrazing అంటే పశువులు ఎక్కువగా అక్కడక్కడే గడ్డి వేయించారు. ఓవర్గ్రేజింగ్ వల్ల ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందమ్మా? ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్. నెక్స్ట్, నాన్ అడాప్షన్ ఆఫ్ adequate soil conservation measures. Non-adoption of adequate soil conservation measures. For example, crop rotation is a soil conservation measure. Example ఏంటి ఇక్కడ? క్రాప్ రొటేషన్. నువ్వు ఒకే క్రాప్ని ఇయర్ మొత్తం చేస్తే సాయిల్ బికమ్ సెలైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ cultivate one crop throughout the year in the same land, which is called monocropping. Monocropping will affect soil fertility. Over a period of time, soil become saline. To protect soil, we need what? Crop rotation. When you cultivate several crops in the same piece of land in the same year, hence there will be different fertilizers, different minerals will be added to soil. Soil fertility can be preserved. And can I say we can conserve the soil by doing crop rotation. Next, improper crop rotation. అదే చెప్పారు ఇక్కడ, ఇంప్రాపర్ క్రాప్ రొటేషన్. అంటే నువ్వు ప్రాపర్గా క్రాప్ రొటేషన్ చేయకుంటే ఏమవుతుంది? ప్రాపర్గా క్రాప్ రొటేషన్ చేస్తే ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్, ల్యాండ్ ఆర్ సాయిల్ కన్జర్వేషన్. ఓకేనా? These are the factors that are responsible for land degradation. మీ అందరికి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉందా? ఎస్. మీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి కారణాలు చెప్పండి నాకు. ఇక్కడ ఏముందో వదిలేయండి, నేను ఇక్కడ ఏముందో వదిలేయమన్నాను కానీ, బట్ మీరు ఆన్సర్ ఇదే చెప్పాలి. మీ ల్యాండ్ అయినా నా ల్యాండ్ అయినా డిగ్రేడ్ అవుతుందంటే కారణాలు ఇవే కదమ్మా. అబ్బా మీరు ఇట్లయితే కష్టం అబ్బాయి, చాలా చేంజ్ చేయాలి. సేమ్ యూ ఆల్వేస్ సేయింగ్ దిస్ పాయింట్, యూ కాంట్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ విత్ ఓల్డ్ మైండ్ సెట్. ఓల్డ్ అంటే పాత మనిషి. యూ కాంట్ క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ విత్ యువర్ ఓల్డ్ వెర్షన్. యూ నీట్ అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? సో చెప్పండి అమ్మా, మనందరికి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది, మన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ డిగ్రేడ్ అవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి? మీరు ఏదో ఇన్నోవేట్ చేసినట్టు చెప్పకుండా ఉన్నాయి, చెప్పండి రా బాబు నాకు. లాస్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అకరింగ్ డ్యూ టు అన్సూటబుల్, ఎస్, షిఫ్టింగ్, ఇప్పుడు దీంట్లో మనం మాట్లాడుకుందాం. షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ యూనో, ఎంక్రోచ్మెంట్ ఇంటూ ఫారెస్ట్ ఏరియా యూనో, ఫారెస్ట్ ఫైర్ అండ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ యూనో, and we are collecting firewood
and other form of fodder from forest. But that should be unsustainable into land degradation. Next one, loss of vegetation, loss of biodiversity is also point for land degradation. Last, improper, and we need to do proper crop rotation for conserving soil. When you are doing improper crop rotation, soil become saline and which can call land. సో మీ ఇంటికి అర్జెంటుగా కాల్ చేసి ఫాదర్కి ఏం చెప్పాలి, పాపా వీ హ్యావ్ 3 acres ల్యాండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిగ్రేడెడ్, ఫాలో దీస్ స్టెప్స్ అని చెప్పండి. ఓకేనా? ఏం చెప్తారమ్మా? మళ్ళీ అట్టే చూస్తారు. నేను పోతాను రా, మీరు అక్కడే చూడండి. ఇంకా ఇన్నిసార్లు రివైజ్ చేసా కూడా మళ్ళీ అక్కడే చూస్తారు. ఏంటమ్మా ఆన్సర్? లాస్ ఆఫ్ వెజిటేషన్, షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్, improper crop rotation, overgrazing, forest fire, unsustainable firewood collection. Next, encroachment of forest land. Clear everyone? These are factors responsible for next. Inka unnai. Indiscriminate use of agrochemicals such as ఇది ఎప్పుడు పెరిగింది ఇండియాలో ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ improper planning and management of irrigation system, extraction of groundwater in the completing use of land for forestry, agriculture and all, and open access to poverty of the agriculture dependent people. These are all the reasons for land degradation. One of the biggest problem in India. India is having good amount of land. We are the 7th largest country in the world with respect to geography, land-wise. Am I right? But still, we are unable to produce more because of land degradation. So, India, land degradation is one of the biggest concern. Mains important? These are the 10 points or 12 points that you have to write in mains. Right, everyone? India supports approximately 16% of world human, 20% of livestock population, 2.5% of world geographical area. ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది మీకు ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు, బట్ నోయింగ్ ఇట్. ఇండియా ఈజ్ ద 7th లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ జియోగ్రఫీ వైజ్. వరల్డ్ మొత్తం 100% ల్యాండ్ అనుకుంటే దాంట్లో ఇండియా ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తుంది? 2.4%. సో 2.5%. నెక్స్ట్, ద హైయెస్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ అండ్ competing use of land for forestry, agriculture, human kind of. Estimate of soil erosion, how that soil is being eroded at the rate of 5.3 billion tons. అవసరం లేదు. ఇండియాలో soil erosion is very high. అంతే, soil erosion is very high. In numbers when you exam అవసరం లేదు. According to the government of India, the quantity of nutrients lost due to erosion each year ranging from this to this. Here are ఇక్కడ in India soil erosion in India soil erosion will be high year on year. Soil erosion is one concept for soil degradation, amma? Yes? Next, pollution control board. We have pollution control board in India. It will check the pollution. Just an organization, pollution control board. Central pollution control board. When it was created? 1974. Ante minchi ekku avasam ledu. In India, air pollution is widespread in urban areas, whereas vehicles are major contributors, and in few other areas which have high concentration of industries, thermal power plants. ఇండియాలో ఎక్కువ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అర్బన్ ఏరియాస్. అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కారణం ఏంటి? వెహికల్స్, ఇండస్ట్రీస్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్. మనకి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ దగ్గర ఎక్కువగా యాసిడ్ రైన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. Because thermal power plants దగ్గరుండి more amount of chemicals would be released into atmosphere. So air pollution more in reason vehicles, industries, thermal industries. So vehicular emissions are particular concern
since these are ground level source, thus have the maximum impact on general population. The maximum urban pollution దేని వల్లమ్మా? Vehicles. అందుకని we are promoting about EV vehicles. We are promoting public transportation more rather than individual transportation. Individual ఒక బైక్ అంటే కష్టం, కార్ అంటే కష్టం. Hence we are looking for more ways of public transportation, metros and all. The number of motor vehicles has increased from 3 lakhs to 67 crores. Number అవసరం లేదమ్మా. Personal transport vehicles contributes about 80% of total number of registered vehicles. ఇండియాలో మ్యాక్సిమం వెహికల్స్ ఏమున్నాయి? పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్. బట్ మనకేం కావాలి? పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల ట్రాఫిక్ ఇష్యూస్ తగ్గుతాయి, అలాగే యూసేజ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ తగ్గుతాయి అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ కూడా తగ్గుతాయి. అందుకని గవర్నమెంట్ ఆల్వేస్ ప్రమోటింగ్. రీసెంట్గా నరేంద్ర మోదీజీ కేమ్ టు హైదరాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్స్. He talked about few things. Don't buy gold for 1 year. Don't go to abroad for 1 year. And don't use personal transport. Use public transport. చెప్పారు, గుర్తుందా? Why? దీనివల్ల మనం క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం తగ్గుతుంది. క్రూడ్ ఆయిల్ అంటే they're using in vehicles that causing more pollution. అంటే పొల్యూషన్ తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తగ్గించి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెంచాలి. Hence, traffic can be reduced, air pollution can be reduced, fossil fuel usage can be minimized. అర్థమైంది? This is what Modi ji called recently. ఇంతవరకు అర్థమైందమ్మా? India has one of the 10 most industrialized nations in the world, but the status has brought with unwanted and unanticipated consequences such as unplanned urbanization, pollution and risk of accidents. We are mostly industrialized. We are one of the 10 top industrial countries in the world. India is one. But manto problem ఏంటంటే unplanned. What is that? Unplanned urbanization, pollution, risk of course. ఇప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లో గట్టిగా వర్షాలు పడితే ఫ్లడ్లు వస్తాయి. మొన్న కొంచెం వర్షం పడితేనే గచ్చిబౌలి దట్ సైడ్ I have seen that. Cars, bikes got totally submerged. Can you say it is unplanned? That is a problem. Central Pollution Control Board has identified 17 categories of industries, large to medium, significantly polluting. Above points highlight the challenges to Indian environment. So the various measures adopted by Ministry of Environment and the and the central and the state pollution control boards may not yield reward unless we consciously adopt a path of sustainable development. మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దేర్ నీడ్ టు బి ఎ కలెక్టివ్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద బోత్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్. హెన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ గో ఫర్ అ పాత్ ఆఫ్. సో ఇప్పుడున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ వన్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇది లాస్ట్లో రాస్తాం. ఆల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ఇండియా క్యాన్ హ్యావ్ వన్ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. ద కన్సర్న్ ఫర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అలోన్ కెన్ మేక్ డెవలప్మెంట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. అంటే యూజ్ ద రిసోర్స్, ప్రిజర్వ్ ఫర్ ఫ్యూచర్, దెన్ ఓన్లీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. డెవలప్మెంట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్. ఉన్నదంతా ఈరోజు ఊదేస్తే రిమైనింగ్ 29 days యూ హ్యావ్ టు సఫర్, రైట్? Development to enhance our current living style. Development to enhance our current living style without concerns for posterity will deplete resources and degrade environment at a pace that the bound to result but environment and economic crisis. ఏం లేదమ్మా, ఇండియాలో ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ రావద్దు, ఫ్యూచర్ బాగుండాలి అంటే what is required? Sustainable development, sustainable use of natural resources. ఇంతవరకు అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ అ పాయింట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? మీరు చెప్పండి, వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ planned urbanization, planned industrialization, right? Yes. What is the second one?
Sustainable development. Sustainable. These are the two important measures that needed to protect environment or natural resources. What is sustainable development? Using natural resources to satisfy current needs and preserving them for future needs. And there is no overuse and misuse of natural resource. We call it a sustainable development. That is so. Like Edward Barbier defined sustainable development as one which is directly concerned with increasing the what? Material standard of living of the poor at the grassroots level. This can be quantitatively measured in terms of increased income, real income, educational service, health care, sanitation, water supply. ఇవన్నీ జరిగితే మనకి ఏమున్నట్టు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అకార్డింగ్ టు ఎడ్వర్డ్ బార్బియర్. ఆయన చెప్తాడు ఈ డెఫినేషన్. ఇది మీరు రాస్తే రాయొచ్చు, లేదంటే జనరల్ డెఫినేషన్ కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎయిమ్స్ టు వాట్? Decreasing the absolute poverty of the poor by providing lasting and a secure livelihood that minimize resource depletion, environment degradation, cultural disruption, social instability. Very, very important for mains. What is the major objective of sustainable development? జనరల్గా ఇలాంటి పాయింట్ ఎప్పుడైనా చాప్టర్ బిగినింగ్లో ఇస్తారు, వీళ్ళు చాప్టర్ ఎండింగ్లో ఇచ్చారు. మీరు బిగినింగ్ చదివి ఎండింగ్కి వచ్చేలోపు మీరు అలసిపోతారు, ఈ పాయింట్లు మీరు గుర్తించరు. ఇంపార్టెంట్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మేజర్ ఎయిమ్ డిక్రీజింగ్ ద అబ్సల్యూట్ పావర్టీ ఆఫ్ ద పువర్ బై ప్రొవైడింగ్ లాస్టింగ్ అండ్ సెక్యూర్ లైవ్లీహుడ్. లాస్టింగ్ అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ అమ్మ, లాంగ్ లాస్టింగ్ అని, ఓకేనా? లాంగ్ లాస్టింగ్ ఆర్ లాస్టింగ్ అండ్ a secure livelihood that minimize resource depletion, environmental degradation, cultural disruption and social instability. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మైండ్స్. Next, sustainable development is in the sense that a development that meets the basic needs of all. Sustainable development means development that meets the basic needs of all, particularly the poor majority, for employment, food, energy, water, housing, and ensure growth of agriculture, manufacturing, power, service to meet these basic needs. What is sustainable development, Amma? It is the development that meets the basic needs of all. What are the basic needs? Food, shelter, cloth, education. Okay now? What is sustainable development? It is a development that meets the basic needs of all. Is called sustainable development. This is the aim of sustainable development. ఇంతవరకు చాలమ్మా. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దట్ మీన్స్ ఆర్ దట్ మెంట్ ఆర్ దట్ మీట్స్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ ఆల్. నౌ పంజాబ్, హర్యానా ఈస్ హ్యావింగ్ వాటర్ క్రైసిస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయొచ్చా, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలన్నా కూడా యూ కెన్ యూజ్ ఏ టెక్నాలజీ ఫర్ ల్యాండ్ conservation. You can use AI technology for how to use water in a very effective manner. అంతేగాని మనం AI యూజెస్ వాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేం కదమ్మా. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అన్న దానికి వీ కెన్ యూజ్ AI టు ఫైండ్ ద వే, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనకు పంజాబ్లో వచ్చింది. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్న రీసోర్స్ ఏంటి? వాటర్. ఎక్స్టెన్సివ్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. దీనివల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోయిందా? రైట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పంజాబ్, హర్యానా టుడే వీ హ్యావ్ వాటర్ క్రైసిస్.
Next, the Burnt Land Commission emphasizes on protecting the future generation. This is the line with agreement of environmentalists who emphasize that who have a moral obligation to hand over the plant earth in a good order to the future generation. ఇదేదో జనతా గారి సినిమా డైలాగ్లా ఉంది. మనకి ల్యాండ్ ఉంది, మనం ఈ ల్యాండ్ని ఎలాంటి డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కూడా అలాగే ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? అంటే వీ షుడ్ నాట్ కాజ్ ఎనీ damage to environment. We live in the environment, we use the natural resource, but we have to carry forward the same land to the next generations without getting wasted or polluted. That is, the present generation should bequeath a better environment to the future generations. At the last, we should leave the next generation a stock of quality life and accept no loss than what we have inherited. మనకి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఇవ్వాలి, ఎలాంటి పొల్యూట్ చేయకుండా. అర్థమైందా? ఈ అగ్రిమెంట్ ఎక్కడ చేసుకున్నాం? బర్nt ల్యాండ్ కమిషన్. బర్nt ల్యాండ్ కమిషన్ ఏం చెప్పింది? మనకి ఎలా అయితే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో మనప్పుడు సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ జనరేషన్. అంటే మీన్స్ డోంట్ కాజ్ ఎనీ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్. The present generation should promote development that emphasize natural and built environment in a way that are compatible with conservation of natural asset and preservation of the regenerative capacity of the world and natural ecological system, avoiding the imposition of added cost risk for future as it is వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. Adding to Herman Dley, a leading environmental economist, to achieve sustainable development following needs to be done. ఇప్పుడు మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అచీవ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. ఇవి రేపు మాట్లాడుకుందాం. క్లియరా? నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, నేను ఏదైతే రాపించానో అవి మాత్రమే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మెయిన్స్ కానీ ప్రిలిమ్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్. మీరు మొత్తం చదవాలి ఒకసారి, బట్ దాంట్లో నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఈజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? What is its aim? What are the reasons for environmental degradation? And what are the reasons that nella overcome chesam? Ozone layer enti? Are you getting greenhouse gases, land degradation, right? So environment protect chesukodaniki burnt lands commissions enti, right everyone? So intavaraku chadavandi. Tomorrow we will continue. How much was left? Inka undi master. We'll complete it tomorrow, okay? Mostly రేపు వెళ్ళినతో we finish 11th class అయిపోతుంది. We are taking time because we are revising it multiple times. పాయింట్ గుర్తుండాలి, ఓకేనా? అట్లీస్ట్ కొన్న గుర్తున్నాయా? వాట్ ఈస్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ద ఎయిమ్ ఏంటి, ఎలా అచీవ్ చేయాలి, చిప్కో మూమెంట్ అంటే ఏంటి, అపికో మూమెంట్ ఏంటి, ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్కి కారణాలు ఏంటి, మనం ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూట్ కాకూడదు, ఎన్విరాన్మెంటల్ క్రైసిస్ రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి, నాట్ ఓవర్ యూసేజ్ ఆర్ మిస్యూసేజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉంటుంది. గో ఫర్ ఇట్. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్.